Итак, ребят, в этом видео у нас будет подготовка интерьера. Надеюсь, что видеоролик вам понравится. Мы начинаем. Что ж, ребят, на этом видео окончено. Как вы заметили, во время съемок, к сожалению, ко мне зашел приятель, вернее, подруга, приятельница. Но на это мы не будем обращать внимания. Итак, вот такой интерьер гостиной у меня получился. Ставь лайк, если ты перед этим, то есть в самом начале не ставил, и если тебе понравился интерьер. Ну, если не понравился, то, конечно, напиши комментарий, почему. Итак, с вами была Кира. Надеюсь, вам понравилось. Пока. И напоследок включу музыку.